Good morning, good afternoon, good evening from wherever you are, my dear student. Karibu tena sana siku ya leo. Nimekutupa sana. Najua by now umewatch hizo episodes zingine ambazo zimepita. Na sababu ya kukuuliza kama umewatch hizo zingine ni kwa sababu tutaendelea tukiongezea kwa knowledge ambayo tumepata from the rest of the episodes. So previously tulikuwa tunajifunza kuhusu the first 20 elements, vile tunaweza kuzikumbuka. Tukajifunza kawibo, take your time, enda ujifunze in the first episodes. Pia tukajifunza kuandika chemical symbols. Pia tukajifunza atomic number, number of electrons, number of protons, electronic configuration. Hizo zote tulijifunza. Na for these two columns, in the previous episodes, already tulikuwa tumejifunza. But nimezileta tena kuongezea kwa hizi zingine because tunaendelea kujenga a certain table ndio ikuwe simplified. Badala ya kujua vitu theoretically, at least tuzicompile in form of a table. So already tulijifunza story ya name of the element, chemical symbol, atomic number tulishajua, electronic configuration. So in our today's lesson, tutakuwa tunadeal na how to determine the group of any element, the period, how to know and indicate the number of energy levels, and also the valency. So these are the first 20 elements. So in our previous episodes, I hope unaweza kumbuka vile huwa tuna determine the atomic number. Tulisema hivi, in case you are new in this episode, you are new in this YouTube channel, and maybe bado haukumbuki, na tafadhali tukishasoma kitu unahakikisha umeenda umerevise. So tulisema hivi, unaona hizi elements vile zimejipanga hivi, from hydrogen all the way to calcium. Kila wakati kwa ile hesabu ya kawaida tu, the normal mathematics, unapoandika vitu zikifuatana hivi, kuna vile huwa unaandika number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for these elements, ukijua tu vile zinafuatana, hydrogen ikifuatwa na helium ikifuatwa na lithium, all the way up to calcium, then those normal numbers ndizo huwa zinaleta atomic number. So hydrogen number 1, helium number 2, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, calcium 20. So just the normal numbering huwa inaleta atomic number. So kazi kwako ni kujua hizi zinafuatananga aje. Then about the electronic configuration, tulikuwa in the previous episode tulijifunza the rules when you are writing electronic configuration. Tukasema the innermost energy level, which is the first energy level after the nucleus, huwa inajazwa na maximum number of 2 electrons. Maximum number of electrons ni 2, maximum for the first electron. So hydrogen huwa haijazi the first energy level. Helium ndio huwa inajaza the first energy level. Lithium inajaza the first energy level na inabakisha moja. Sababu hizi lazima
ziwe zina add up to the atomic number. So beryllium inajaza the first with 2, zinabaki ngapi? 4 minus 2, 2. Boron inajaza the first, zinabaki gapi? 5 minus 2, 3. Carbon inajaza the first energy level, zinabaki gapi? 6 minus 2, inabakisha 4. Nitrogen inajaza the first energy level na 2, inabakisha ngapi? 7 minus 2, na inakuwa na 5. In the second energy level, hii nayo ina oxygen inajaza the first, inabakisha gapi? 8 minus 2, inabakisha 6. Fluorine pia inajaza the first energy level, inabakisha ngapi? 9 minus 2, 7. Neon inajaza the first energy level, inabakisha ngapi? 8. Tukifikisha hapa kwa neon, unaona pia imeruka to the next point ya when you are writing electronic configuration, the rules which say, the second rule which says ati second energy level ya pili inakuanga na maximum number of 8 electrons. So neon imefuata the first rule, imejaza the first na imejaza pia the second. So what do you do ukishaenda kwa ya pili? Utasema the first energy level has a maximum of 2, zimebaki ngapi? 9. Lakini hautaandika 9 hapa, utaandika 8 kwanza, ndio the second energy level ikue full, halafu ibaki ngapi? 1. So 2 ya kwanza, ya pili ijae, ya kwanza ijae 2, ya pili ijae 8, zibaki ngapi? Hizi ni 10, kutoka kwa 12 ibaki 2. So 2, 8, zibaki gapi? 3. Na hizi zote always remember zinastahili zijae, add up to hii number. So 2 ya kwanza, 8 imejaa pia, zikabaki gapi? Hii ni 10, so zimebaki 4. 2, 8, 5. I know by now ushajua vile tunafanya. 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8. Ikifika hapa pia just like here and just like this one also. Ikifika hapa kwa argon ishafuata even the third rule. Even the third energy level should have, for the first 20 elements, the third energy level should have a maximum number of 8 electrons. So tukienda kwa potassium itakuwa na 2, ifuate rule ya pili, ifuate rule ya tatu na ibakishe 1. This one will have 2, 8, 8 and 2. About the group now. When you are determining the group, what do you check? When you are determining the group, you check at the number of electrons in the outermost energy level. Na unajuanga outermost energy level aje? Unaangalianga tu iko na ngapi huku mwisho. Iko na ngapi huku mwisho, huku mwisho, huku mwisho. So meaning tutaanza na lithium kwanza. Lithium is in the first group, sababu it has only 1 electron in the outermost energy level. Beryllium has 2. Unaangalia iko na ngapi huku mwisho. Then when you are writing these numbers, always remember that groups are indicated using
Roman numbers. Roman numbers ni kama 1, hizi za hivi, hivi, ama ukisema hiyo 2, 3, hizi Roman numbers. Those are the numbers that you need to use here. So these two, yes, this lithium still remains in group 1, but no, you say iko group 1. You indicate it using Roman numbers. Hauandiki hivyo, unaandika Roman 2. So hii itakuwa Roman 3, Roman 4, Roman 5, Roman 6, Roman 7. Hiyo unaziona vizuri. Roman 8, 1. Unaangalia huko mwisho. Kisha fika 8 tunarudigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Kuna hizi mbili nimeacha hapa. Lithium, helium hata kama iko na 2. Sababu ishafuata the first rule yenye tulisoma last time na tushairudia in this lesson. Imeshafuata the first rule at the only energy level iko nayo. Helium has only one energy level, na hiyo energy level moja iko nayo is already full. So for that reason, then haiko group 2, iko group 8. Iko group 8. For hydrogen can behave as a group 1, and it can also behave as a group 7. It can behave as a group 1, it can also behave as a group 7. So why do we say so? Hydrogen inakuanga na only 1 electron. Remember, ikiwa atomic number 1 iko pia na only 1. Ikiwa atomic number 1, it only has 1 electron. So hydrogen can either ikuwe ina lose the only 1 electron iko nayo, na ikisha lose hiyo inakuanga ina behave like metals, because metals behave behave like a group 1 metal, and group 1 metals react by losing 1 electron. So that time hydrogen ikilose the only 1 electron it has, ikilose 1 electron yenye iko nayo inakuanga hydrogen proton. Wakati huu ina behave like a metal. Hydrogen inaweza pia behave by gaining 1 electron. That time itakuwa hydrogen with a negative, like the group 7 halogens. This time it is behaving like a nonmetal, and specifically as a halogen. Maybe tunapoendelea huko mbele tutakuwa tunaelezea, but when it behaves as a metal huwa inaandikwa at the left. It is written on the left side of the formula, like wakati tunabdil na acids like HCl, sulfuric 6 acid, nitric 5. Unaona wakati ina behave like a metal inaandikangwa on the left side. Wakati ina behave like a non-metal it is written on the right and the right side.
That is like when you are dealing with what we call halides, like kwa sodium halide, magnesium, hivyo naona inaandikwa on the left, because kwa any formula the nonmetals ama the negatively charged radicals was anything negative inaandikangwa on the right, anything positive inaandikangwa on the left, and that is why when this one is behaving like a metal iko na positive, so on the left. When it has a negative written on the right. So you see now, that's why hatusemangi hydrogen iko group 1. In fact, hata ukiangalia the normal periodic tables hauonangi hydrogen hapo, though kwa periodic table inaandikangwa sana sana hapo juu ya lithium, lakini when we are dealing with alkali metals, hydrogen is never mentioned among them. So we got to period. For you to know the period, lazima kwanza tujaze hii ya energy level, ya number of energy levels. So mtu anaangalianga, for example this one for lithium iko na 2.1. This is the first energy level, this is the second. Meaning hizi ambazo ziko moja, they only have one energy level. Hizi ziko na 2.1, 2.2, 2.3 from this one. Hizi zote mpaka hapa ziko na 2 energy levels. So tunaandika, hizi huwa zinaandikwa na the normal numbers. So period 2 energy levels, 2 energy levels, 2 and 2. Kutoka hapa all the way to argon ziko na 3